not given. Okay. Okay. Right. Dasha Kремлева, can you please do all of them? Let's start with the first one. Yeah. So the first one, ants use the same channel of communication as humans do. Just it was somewhere at the beginning. Yeah, and the third paragraph that ants store food, repel attackers, and use chemical signals to contact one another in case of attack. Such chemical communication can be compared to human use of visual and auditory channels. Yes. So I decided that this is false because it's not the same. It can be compared, first of all, and here we have chemical communication, so not the exact way of communication as humans have. Yeah, chemical communication. What kind of channel is engaged in chemical communication? Because we have visual, right? Auditory, that's about like our hearing. Visual, like our what we see, right? What we hear. What about chemical communication? So here it describes like religious chants. No, like yeah, chemical communication, right? So what kind of sense is engaged when it comes to chemical communication? Okay, visual. But chemical, right? Chemical. Okay, chemical, but I don't really see any description Yeah. here. I'm just asking. I'm not just. What do you think? It's Chemical. Maybe some, I don't know. But of course, it's not visual. Of course, it's not about like speaking. It's kind of, um, I don't know, something like maybe sense which ants have or. okay. Some sense. Yeah, maybe. Okay, some sense. Maybe olfactory bulbs, right? So our like, обоняние, yeah, chemical communication, right? Maybe touch. Yeah. So the sense of touch or the sense of smell, Mhm. right? So even though the sense of touch, the sense of smell, right, our ability to see and our ability to hear, right, they represent like the same idea, right, but different ways of the same idea. Mhm. Yeah, can you see that? Yeah, because I see that some of you have chosen, yeah, actually a lot of you chose maybe kind of true or false or not given. It should be false. Yeah, because we have, Dasha? Yeah. For me, that was false because, yeah, like our exact channels of communication, yeah, of humankind is just speech mostly. Yes. So it wasn't shown in the text that the ants has same. Yeah, because we have visual and auditory channels, right? So visual, like our ability to see, auditory, our ability to hear, our chemical communication is something else. Yeah. And one more is that it can be compared. So it's not same. Yeah, not same, definitely. Yep. They can be compared, right? Maybe they are part of one group, yeah, which they are. So they are some channels of communication, but not same. They're Mhm. different. Mm, okay. Any questions? Okay, Dasha, let's continue. The life is one factor that encourages the development of intelligence. Where was it? It was, okay, so, Somewhere later, it was about the discussion of the cities. Just let me find. Yeah. Okay. Whereas prehistoric man had no exposure to urban lifestyle, the forcing house of intelligence. So this is the main thing why I decided that this is true. The evidence suggests that ants have lived in urban cities for close on 100 million years. So city life, how was the periphery city life?
City life, urban lifestyle. Urban lifestyles, right? And encourage the development of intelligence. Forcing house of intelligence. Yeah, the forcing house of so it forces, right? Intelligence. It encourages development of intelligence. That's it. True, right? Okay, and the next one. Ants can build large cities more quickly than humans do. Actually, I didn't find any information about the comparison between building cities between humans and ants. Mhm. There was information about like ants and how they built and when it was the cities, yes, like long time ago, but nothing about the speed. Yeah, nothing about the speed, definitely. It was about technical achievement, right? Outstrip by far anything achieved by our distant ancestors, right? So, I guess it was about, yeah, it's about achievement, right? Maybe the scale of achievement, the degree of achievement, how much they achieved in terms of, like, in terms of construction. Mm-hmm. Nothing about speed. So there was something about building, right? And there was something about comparison, but not the speed. Mm-hmm. And Yeah. also not just the regular humans, but our distant ancestors. So those people who lived a long time ago. Mm-hmm. Окей. Вопросы здесь. Давайте прямо сейчас не стесняйтесь, спрашивайте, пожалуйста, что... Еще Да. раз вот not given объяснить, но на русском, пожалуйста. Да, давайте посмотрим, что у нас с вами ants, они строили большие города как быстрее, чем могут построить большой город быстрее, чем люди. У нас же этого нету, да, ведь, ну, в тексте, что вот они там быстрее, там, да, там выше, сильнее. Все, что у нас с вами есть, у нас небольшой есть comparison здесь, но это больше про их технические, то есть их достижения в строительстве, то, что они на данный момент, да, их достижения в строительстве, что они outstrip by far, то есть они далеко обгоняют то, что было достигнуто нашими, ну, то есть нашими distant ancestors, то есть те вот humans, которые жили очень давно. Ну, то есть самое главное, что у нас с вами нету, что там быстрее они сейчас строят или там медленнее они сейчас строят, потому что это был бы false, если бы у вас было там бы slower в тексте, да, что ants can build large cities slower than humans do, тогда бы это был бы false. А так у вас ничего нету про speed, да, ведь, Елизавета? Да, поняла, спасибо. Просто думала, что у меня написано true, но сейчас я, когда слушала объяснение, я вообще подумала, почему не false. Да, да. Можете, пожалуйста, еще раз показать про второе? Да. Какая часть текста? Это вот у нас, смотрите, вот urban lifestyles, the forcing house of intelligence. Это все, что нам нужно. А я читаю там какой-то society, что-то это. Думаю, неужели они City Life так замаскировали? Все Да, это поняла. вот будет urban lifestyles, да, or urban settings. Это вот city life. То есть тут прям прямым текстом почти Да, написано да, про да, это. да. Понятно, спасибо. Окей, еще вопросы? Okay, let's move forward. The next three. True, false, not given. True, false, not given. False. True, false, not given. Okay, Юра. Yeah. So 1 second. Some ants can find their way by making calculations based on distance and position. 1 second. Yeah. So research conducted at Oxford, blah 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 universities has shown that when desert ants return from foraging
trip, they navigate by integrating bearings and distances, which they continuously update in their heads. Yeah, and it's like they combine the evidence of visual landmarks. Yeah, and it's like it's true that making calculations, it's like integrating bearings and distances, I think. Integrating, also combining. Yeah. Combining, consulting, updating, like all of the verbs that are used here, right? Like when you Yeah. kind of add, right? You calculate, you add. You have an equation. То есть есть уравнения, есть variables, есть какие-то, как, боже, what the word for variable? Can you help me, please? Переменные. Да, переменные. Right, and they're different, right? And what do you do with these variables, переменные? You integrate them, you update them, right? You combine them, you consult them, and as a result, you make calculations. What about finding the way? A return from a foraging Return trip. from, right? Return from. What about distance and position? Especially position. Local directions, maybe. Okay, but what about distance, position? Landmarks, maybe. Okay, landmarks, that's about position, right? Directions, it's about directions. Here we have bearings and distances. Ira, are you familiar with the word bearings? Not really. So I want you to show you this word. That's a very, very specific word. And I'm gonna include it in our list of collocations, right, to take into account. Today I'm gonna send you this information. So bearings. It's an understanding of directions and positions that helps you to know where you are. Can you imagine? It's like it's sometimes hard to get your bearings in the dark, like to understand like where you are, right? What direction you should take. Yeah, so it's kind of a combination of directions and positions. How would you translate it into Russian, guys? Направление, местоположение. Типа как ориентироваться. Да, ориентация какая-то, да? Что в этом роде, да. Что-то какая-то ориентация, направление ориентации, да. Okay, that's it. So has anybody known this word before? For example, we have such a nice collocation. I completely lost my bearings in the dark. Да, совсем я потерялся. Да, okay. Okay. Right, let's move forward. Юра? Yeah, in one experiment, foraging teams were able to use their sense of smell to find food. It's the next paragraph. Often the foragers proceeded to the exact spot in the maze where the food had been. Elaborate precautions were taken to prevent the foraging team using odor clues. We're able to use, and in the text we have prevent the team using odor. It's the opposite. It's contradiction, and due to this fact, it's false. What about the sense of smell? Odor. I see. Okay, we're able to use the. Interesting. By the way, interesting way to look at this question. Wow, because I haven't actually. I used a different explanation. Okay, just a moment, please. To prevent the foraging team using odor clues. Yeah. I see. So they were prevented to use. Odor clues, yeah. And sense of smell, odor clues, yeah. Synonyms. Not sure, because foraging teams were able to use the sense of smell to find food, to prevent
the foraging. То есть они, получается, как бы, ну, вставили палки в колеса, да? Они не могли нюхать, да, вот использовать Не, подожди, запахи. elaborate precautions were taken to prevent the foraging team using AdWord clues. То есть, получается, им ставили палки в колеса, используя всякие разные AdWord clues. То есть, как бы им, в общем, их как бы останавливали, что ли, для того, чтобы они там все нашли. Они все равно шли. Вот. Мгм. Вот в чем дело. Ну, там потом объясняется то, что они нашли не с помощью Да, с вот помощью этого чего они запаха were еды, able, да? а да, с помощью вот этого дистанса и компаса вот этого. Мгм. Not really. Take a look. Scouts who had located food in a maze returned to mobilize the foraging teams, right? And they engaged in contact sessions. Then at the end of which the scout was removed. And often the foragers proceeded to the exact spot in the maze where the food had been. То есть они нашли еду. У нас там есть foraging teams, да, и они Мгм. смогли найти еду, но не используя их sense of smell, а через contact sessions. Мгм. То Мгм. есть это получается на что? Communication, да, то есть whether the route, то есть получается, куда они пошли, то есть как discussion on now centers on whether the route through the maze is communicated as sequence or, да, там, в общем, as a message. То есть это было как бы через коммуникацию. Да-да-да. Через общение, то есть как бы общаясь, они передали информацию, да, что foraging teams were able to use their kind of communication skills to find food, not their sense of smell. Мгм. И вы тоже правы абсолютно, потому что им, получается, ставили палки в колеса, давали какие-то order clues, и они даже там, regardless, right, despite all of their kind of hindrances and obstacles, right, and stumbling blocks, в общем, despite чекай, Ну да, prevention, на obstacles, всякий да, prevention. да, они все равно нашли это, Да-да. не используя the sense of smell. Мгм. В общем, я это посмотрела немножко с другой стороны, что они не использовали свой sense of smell для того, чтобы найти еду, а они использовали свой sense of communication. То есть не не smell, а communication. Вот так, возможно, кому-то так проще будет. Any questions? Okay, Юра, let's continue. This in the company of ants explores and communication. At the end of the text, the last sentence, it's like in his essay in the company of ants, advises readers who ask what to do with the ants in their kitchen to watch where you step, be careful of little lives. We don't have any information about ant communication. We have only information about advices. And that's all. Да, окей, хорошо. Окей. Questions? Я все еще не понимаю, почему это не false, потому что здесь написано, ну, так, сейчас. Advises readers who ask what to do with the ants in the kitchen to watch where you step, be careful of little lives. То есть, ну, как будто бы это и есть, ну, не то, что как тема эссе, а скорее, ну, то есть автор explores, ну, вот эту тему, что будьте осторожны, не убивайте случайно муравьишек. Мгм. 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 Окей. Just a minute. Ну, тут как бы это уже, знаете, это как вы придумали. У нас же не написано, что это был the main, да, как бы the main idea of this essay. То есть, смотрите, put explores and communication advises readers who ask what to do with the ants in the kitchen to watch where you step, be careful of little lives. Мгм. Не уверена, да, что это как бы тут не сказано, что это была главная идея этого эссе, да, то есть как обращаться с муравьями. Просто advises readers. Возможно, может быть, там, не знаю,
в начале какой-нибудь там боже, what word for? В introduction, например, да, там, как с ними бороться, или там в conclusion, точнее, как с ними обходиться. Поэтому это как бы ваш уже assumption, то, что главная идея — это там не end communication, а how to treat ends. Смотрите, получается, Маргарита, по вашему... Полная информация, Смотрите, которая дается по поводу вот этого эссе. Маргарита, смотрите, получается, по вашей логике, тогда вся книга про то, что делать с муравьями на кухне. Да? То есть, смотрите, это ваша логика, получается, будет. Who asked what to do with the ants in the kitchen? То есть тогда все эссе будет про то, что what to do with the ants in the kitchen. Ну, то есть вопрос в 6-м — это именно, получается, главная тема Ну да, эссе. да, explain communication, как вообще, зачем все это затевается, да? Поняла. А в тексте, ну, то есть просто как отдельный комментарий из всего эссе. Да, Мгм. окей. Поняла, хорошо. Okay. Any more questions?